abusuafo mechache obibia otwede ampom batampa ne dimu mewo arehemu se enam odokase a dane nyina no odano ade kire mene mumienu ne nti moso mo ne abusuafo ne nyina no obibia ho eye munu abe ma moteme kan anope ya me ho ya pa na
nsɛm bi kɔ so ɛwɔ Biblim, ɛka Biblim a mekyerɛ Africa, especially me my Ghana me filimo. Ɛne sɛ Onyankopɔn ma memfa m'atifi asɛm no ɛmfiri Numbers 23 verse 19. Mekyerɛ mu a Numbers 23 verse 19. Ɔsɛ Onyankopɔn nyɛ onipa na wɔdi atoro, ana onipa ba na wɔnu ne ho. Ɔno deɛ ɔbɛka asɛm bi na ɔrenyɛ, anaasɛ ɔbɛkasa na ɔrema no ntim. Asɛm wei nkyerɛ aseɛ no, obi bɛfiri sɛ Bible, wokenkan Bible na wonni honhom mu nti ase a wonte deɛ ɛpa akyerɛ. Ɛno nti ɛna mɛma kɔfa free Numbers hɔ no. Sɛ Akristofoɔ nyinaa bɛgye ato mu sɛ Bible yɛ Onyankopɔn asɛm deɛ a, ɛne na fapem no yɛbɛfa saa topic wei sɛ na yɛgyina so na yɛde nkyerɛkyerɛ no aba. Bible na ɛda hɔ no, obi bɛka sɛ ɛyɛ Onyankopɔn asɛm. Wonte aseɛ no, because obi akasa na Bible say na mebisa o, Bible no mu nsɛm no ɛno na yɛdi soɔ ɛde bɔ bra, anaasɛ Bible no mu nsɛm no de Onyame aka no na waka. Because ɛyɛ akɔyɛ biribi te sɛ adiifoɔ, asɔfoɔ a ɔmowɔ ɔman no mu no, ɔmo afa Onyankopɔn asɛm sɛ ɔmo yɛ Onyankopɔn kasamafoɔ, ɔmo ka Onyankopɔn adwen, ɔmo ka deɛ Nyame aka akyerɛ ɔmo. Nanso ɔmo su ɔmo ban ne ɔmo ne yɛ bi nsɛm fata Onyankopɔn. Meɛtie nie sɛ yɛwɔ Onyankopɔn bi wɔ hɔ a wɔde nwoma wei abrɛ yɛn sɛ yɛntie n'anom asɛm a na yɛbu Nyankopɔn no na yɛgye ne di, na yɛgye di sɛ yɛdi ne mmara nsɛm so a yɛbɛyɛ Onyankopɔn kasamafoɔ deɛ, ɛneɛ na ɛsɛ sɛ deɛ Bible no aka no yɛtumi edi soɔ. Obiara frɛ no ho sɛ ɔyɛ sɔfoɔ, obiara frɛ no ho sɛ ɔyɛ prophet, ba medi nka aka asɛm wei wɔ ha. Prophet na mode to mo ho so sɛ yɛfrɛ mo prophet no, obiara ni hɔ a ɔyɛ prophet nokorɛ ɛna meka kyerɛ no. Obiara ni hɔ ɛna mempɛ sɛ mede bɛkɔ pɔtɔ kasɛ ɛnɛ topic wei a mɛyie no menhyɛ da fa mo nkɔ deep details ɛwɔ Bible no. Megyina topic baako pɛ so na mede adresse nsɛm na mebɛka ne nyinaa. Nti obi biara a ɔtie me biara no, ɔmmɔ mmɔden sɛ video ne nsa ka a ɔbɛwɔ so ama no akɔakɔduru. Wowɔ sɔfoɔ biara na ataage no, wowɔ sɔfoɔ biara ataage no, mepɛ sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛwɔ video wei sie so saa ama no akɔduru mpanimfoɔ bi anim. Yɛtitiriw ɛne the Christian councils a ɔmo afa to ɔmo so sɛ ɔmo bɔ Onyankopɔn nsɛm ho dawuro na ɔmo atwe akra ɛde ama Nyankopɔn. Nti sɛ ɔmo oden obi sɛ ɔmɛyɛ Onyankopɔn kasamafoɔ a, ɔmo fa no mfa nkyerɛkyerɛ mu yie paa. Na saa onipa no a wɔgyina hɔ sɛ Onyankopɔn kasamafoɔ no, wɔtumi aka Onyame adwene ama natɔ onipa tirim, na onipa atumi ahunu Onyankopɔn anam ntuo ɛne ne nsɛm a ɔwɔ ɛde ma wiase nyinaa. Obiara ni hɔ yɛ odiifoɔ, because adiifoɔ a yɛfii so ɔmo yɛ adiifoɔ a mohwɛ ɔmo anammɔn a ɔmo tuuyɛ, ɔmo nnwuma a ɔmo bɛdiiɛ ɛne ɔmo nsɛm a ɔmo bɛkaeɛ no, ɔmo nyinaa ɔmo ho nsɛm wɔ Bible wei. Ɔmo nyinaa ɔmo ho nsɛm ɛwɔ Bible no. Ɛnti sɛ wofrɛ ɔmo sɛ woyɛ odiifoɔ na wode to ho so sɛ woyɛ ɔman nyinaa diifoɔ as a nation prophet deɛ,
ongoma we ofa pem we enkom hye ne fa wo ho se wo uye odifo a obedi o my Ghana so uye odifo a obedi Nigeria so uye odifo a obedi Togo so uye odifo a obedi China so uye odifo a obema wiase nyina ongoma no ewan Bible no odi wo mu bia na Bible no odi wo mu bi ye bo odi se ye bawo odifo bi ama no aba asasi so na sa odifo no be free o my Ghana mu no no na onyankopon ebe mana ye ne kasamafo no wakanyame adwen a kire o my Ghana kire ne Bible no ba bia odi no eye nwoma so usua ensem owo mu no because Bible no ya thrown categories your positive and negative Bible no papa wo boni wo and this offer Bible no say eye onyankopon asebo dia na kire say boni ewo mu nyina no udi so a eye nyame asem tinka onye mfomso bia saa na papa ewo mu no offer now the ball bra so a eye nyankopon asem mfomso bia ni na mum ya be di pane de ye de abra bono toto de mo say ye onyankopon asem no ho dia Bible no ma yete ho ase se ne ye de ye wa anya wo de na ni kwan se odi ye wunua ento osofo bia eni odifo bia a wo asase we so my first question me trauma on me person me busa se Bible no mu hemfa ena ye hye wo honkom e wo ho se be ye odifo na why na odeni wo se wo ye odifo unuma oye a ese oye odifo no ene sei mamenka odifo adwenkyere wo odifo ana odiye ni obi a woyi no ma bi adi odan no ma bi adi no adi7 no when we talk about a prophecy sorry to use this language me pabocho and I mean person me kono potoka se because adi ensem no eye ensem a ebesi dachi asem a ebesi ene onyankopon efa na koa so edan na di ede kire no se kan we kire me mindful sa na onyankopon fa na di fo so ede ne nkomhye eba na eya ko e bibi ti se obia fa odifo asem odifo to ne ho so a na opese onye enwuma bi ti se de adifo bi beye ye no bi na so se adifo na mode mu ho toto wo mo no ye hye wo mo nkom a na ewo Bible no enti se ofra wo se wo ye odifo na wo de ho toto odifo bi a sa odifo no ansa na obeye biribi no eye command onyame na hye no say yesi enti Bible no obehwemu a Bible no ye pe sacrifice pa Bible mu ne wo ekum mojahwiegu ne but na ewo purpose ntia sa no ma no efa so a eba odifo emegina omayanim ana asori yanim emehye akontro a enye nyame so odifo enhye enkomo eyan control a enye nyame adwen no obefri ni pembeka assembly because according to the Bible no oko Bible no mu a ewo mu se odifo bi ehye enkom na se enkom na mamu a esese nke esi na bo na yekuno because okasa na adwen mu ana odu onyankopon tin ehye enkom se onyame se wabra onyame enkasa nkyere no enu ti ana meyi etifia assembly free Numbers 23 verse 19 o se onyankopon nye onipa na wodi atoro enti se wo be hye enkom se onyame se na de nyame aka kyerɛ na amamu a wama onyame ya limited onyankopon di atoro enti wo sa odifo no esese nka yesi wabo na yekun nyame nka wo si nyame aka anona chen Christian councils mesemo mwada Roma so because wafa onyame adwuma to ne ho so a wafa adwuma pa
Ayese onipa yebeti nkyerɛkyerɛ na yɛdi Onyankopɔn anamo so na yɛtumi atu anamo a ɛfata Kristo abrabɔ. Na ɛkwan a mofa so a mo den na asɔfoɔ bi mo mo ba abɔntene no mo ka nokore wɔ mo nkyerɛ amanfoɔ sɛ ɛyɛ society. Ɛdi sɛ nipa ne ba mu a mmara ne asɛdeɛ bi wɔ hɔ a mo de ama nipa no sɛ bɛyɛ obetumi atwe akra aba Kristo mu. Na obiara ba na ɔso wakɔsɔfodie school kakra wɔnya certificate na no kra na yɛ no wanwa sɛ asɔfodie yɛn nkɔ school because akoye bibi ti sɛ wobɛka sɛ wokɔsɔfodie school akɔpɛ kyerɛkyerɛ ehunu kwan yɛ bɛfa so ne nipa kasa ama nipa atumi aba ne senses obeba na adwene obeba ne ho so ɛwɔ na adwene mu ehu sɛ deɛ onyango asɛm sitie. Bible ne maaye no ne yenim Nyankopɔn pa. Bible maaye no na yenim Nyankopɔn. Na Bible no ɛkwan yɛ fa so ɛbaaye no ɛbɛtenetene abrabɔ ɛbɛma yɛhunu ɔbrɛ bi a yɛwom asetena bi a yɛwom sɛ ɛbɛyɛ yɛbɛhunu Onyankopɔn ne monyam na yɛde yɛn ho bɛto Onyankopɔn asɛm so. Enti mesrɛ mo moadaroma nsɔre bi a ɛwɔ hɔ no mo a ɛni ho kwan sɛ mo mansa nsɔre no egyina no monje tumi krata na mode ama nipa no sɛ ɔmfa te asɔre no ɛmfiri ne nsɛm. Na nsɔre a ɛwɔ hɔ dadaada na mo se ɛyɛ Onyankopɔn asafo no mo ma ne ntim. Meka no ɛyɛ akɔyɛ bibi te sɛ nsɔre a bɛfrafra nsɔre a ne wɔ hɔ dadaada no ɛyɛ wama churches no sorry mate me ho sorry na aba no ɛna criticize confusion we nyina. And this wama churches ne nyina no obia kodi sofo bi nsɛm na ɔkɔgye nkyerɛkyerɛ kakra sikani bre edingie ahonyadeɛ pesame nkuminya ahoyɛ nti ɔso ɔte na sorry ankofo we nyina no yɛbɛsrɛ mo sɛ tumidie krata mode amomo mode asɔre no mode mfiri ɔmo nsɛm na onipa enhunu Onyankopɔn nkwagye ɛne n'animuonyam. Onyankopɔn a ɔyɛ ewiase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa no ɔno ara na ɔyɛ ɔsoro ne asase ewura. Onte asɔre daa wɔde nsa ayomu. Okenkan the book of Acts chapter 7 verse 48 to 50 na sana wo Onyankopɔn ɔbɔ ɔsoro ɛbɔ asase. Ɔno ara na ɔyɛ asase wura no. Onte ɛdan a onipa de ne nsa ayomu. Enti saa nsɔre na mo sisi a mo se ho yɛ nyame fie yɛ bɛsom Awurade yɛ betie nyame adwene yɛ ba behu Nyankopɔn te hɔ. Me se Bible no munya abotre na munsua Bible ni yie na munhunu sɛ ɛkwan a monam so a modern kyerɛkyerɛ ne ba no ɛyɛ mo yɛfunu ɛne mo dingye. Because once mutime ka asɛm bi sɛ ɛma yɛ mpre japadeɛ bia wɔ asase so yɛhyehyɛ yɛadamudie wɔ soro. Nanso ɔsɔfoɔ ana odifoɔ ne ɔyɛ nyinaa no yɛ ahonyadeɛ ahantan ahomasoɔ edina ɔbɛgye enti na ɔmode di sɛ adwuma no. Enti so obi kase kye etia ɔsɔfo kakra bi ɛsɛ wakase etia nyame nipa. Who told you when Jesus was alive? Yesu Kristo ɔba onipa tibiam na ɔwɔ asase wese so no. No wo kwan bia bi sɛ de onipa de bɛyɛ ne bia no otumi yɛ de wo so yɛ bia bi nanso ɛnam nsɛm a yɛde hyɛ ne mu bɔhyɛ a yɛhyɛ fa ne ho ne ɛwɔ sɛ ɔba ɛbɛyɛ wate asefo asase si no ntino na ɛwɔ sɛ ɔyɛ kom na ɔfɔfɛle saa promises ne nyinaa ɔfɔfɛle saa prophecy ne nyinaa nti deɛ ne yɛde yɛ ne nyinaa no wammɔwa wantiam wankahwe.
asɔfoɔ ne adiifoɔ nam papa wei sɛ so dini mu na de yɛ nnwuma yɛ nsɛnkyerɛnne. Na mebisa o, mo kyerɛ me sɛ Yesu Kristo hyɛ ne nnwuma ase no ɔkɔbɔ apata bi wɔ baabi ɛna ɔka kyerɛ n'asuafoɔ sɛ ansa na obi bɛba abɛhu me no mongye consultation fee monye se ansa na mama nipa naba. Wanyɛ saa deɛ ne bi da. Ɔnante wiase afanan mu so ɔbɛka nsɛmpa Onyankopɔn adwen akyerɛ wɔn. Na nam sɛ that time no na Baal ɛwɔ hɔ ne nti no yɛka Baal a yɛka abosonsom, because na me kyerɛ sɛ Kristo som ni hɔ no ne yɛnim Nyankopɔn. Te ɛkwan bɛn na ne yɛfa so yɛsom Nyankopɔn. Ɛno ɛna ɔmo se ɛyɛ abosonsom no. But yɛka bosom adeɛ bi ɛsom wo bo a wosom no. Obi e Kristo ni a wafa Kristo sɛ ne kra ne n'agye nkwa ɛsom ne bo nti na wɔsom. Nti Kristo akɔyɛ bosom ayɛ dɛ ama no. Obi nso betimi afa adeɛ foforo bi na ɔwɔ hyepe no ɔno nso som no ne gyidie ne ne tumi nyina wɔ saa adeɛ no mu. Mwate ase. Nti yɛni ho kwan sɛ yɛ criticize ɛkyerɛ obi som a wɔyɛ dɛ owom. Emu yɛ clear wɔ ha deɛ, because the truth hurt. The page we need the truth hurt. No cry ya na so wɔ sɛ meka. Ɛyɛ akɔyɛ bibi te sɛ asɛ adiifoɔ ne asɔfoɔ mo wiase sesie no. Bible no obi anu a ne di no wɔ mu wɔ hɔ. Obi ani hɔ a ɔbɛfrɛ no wɔ odiifoɔ a Bible hyɛ no ho nkɔm sɛ nipa asomasi wei ɔba bɛyɛ odiifoɔ. David. Ɔmo pa de ɔbɛfrɛ no ho odiifoɔ no. Wama yɛhu nipa kora a wɔhyɛ no ho nkɔm sɛ wo ɔbɛba bɛyɛ odiifoɔ. Adifo dwuma no na ɛboa ma obi afa bi ato no ho so na ɔyɛ. Abusuafoɔ, me nuanom Ghana mpanimfoɔ, the youth of Ghanaians, yɛbrɛ ɛwɔ yɛasɔfoɔ ne yɛadiifoɔ so. Yɛbɛsrɛ mo sɛ montu mo nan ɛnsi fɔ mo ma yɛ. Na ensori a ebu wɔ Ghana nyinaa no yɛnna ne bi mu factories. Because timi ho asɔre bi a church members ekumu no. Sɛnka saa asɔre dan no ɛyɛ factory ɛna esi hɔ no a nka nipa egumu nyinaa yɛ adwuma ɛna yɛtua ɔmo ka. Mugidi sɛnka ɔhaw bebree so bɛte ama yɛ. Enka ɔhaw bebree so bɛte ama yɛ. The message ena me mama kasa no ko akyire dasane ebesan so ato aso nemom ɛwɔ se yɛde hyɛ yɛtiri mu sɛ so onyame bi wɔ hɔ a ɔbɔ so ne asase de a wamfa ɛsom bia ama wo bibia nemom se yɛbɛdi na sɛdeɛ so na yabɔ ɔbra konkron ɔbra etene ade a yɛde yɛ wo a ɛnya wo de no ɛni kwan sɛ wo de yɛ wo nua bi. Because I say me hwɛ mu a asɔfoɔ ɛkontɔkwa asɔfoɔ ne abosomfoɔ ɛkontɔkwa na nka esum ne han kora nka ni twaka esum ne han na ni twaka no abosomsom ɛne Kristosom ɛni twaka ne nyina tumi wɔ mu ojo nya o Kristosom di a dosom ne bosom so gye ne bosom di wate ase bosom wɔ tumi a wɔtumi di yɛ nnwuma bebree. Kristo sumu no mosumu o mugidi o mu se wo de wo to Kristo so na bo abrabo kronkron na bo abrabo etena eno so ebedi aboa but mo fa we hye mutiri so obi fa Kristo se ne kra ne na genkwa that doesn't mean say tenase emfa wo sanye adwuma me kan nyina besi so se adwuma enipa nya bi nyenti ekom eni bre or tiny ahoya ne ntokwa ekoso wiase nyina because of religion. Because I can kind the book of Proverbs 10 is it verse 4 or 22? Let me say Proverbs chapter Proverbs 10:22 was it is the Lord's blessings that make you worthy,
a Christopher was I some way show mutrim. So Onyame shira na mo nipa ye odefo na obredwuma onfa bi nka ho ama Christopher dodo na ya kwadworo abrebi omoni daso nyina ni Nyankopon se nyame di adwene nimdie ni nyansa to omutrim no omote ho a na omusanso esugu sa papa yiso se bibia omra meye ma omo because of se Onyame shira ene ma nipa ye odefo na obredwuma onfa bi nka ho. But the same proverbs wona no once a book na ye code and this all kindness one tiasie ya and na almost say I just a wunya the spirit of God a bit me amount and chere ama what semonase what I say there be a code because Bible no be kan say mo ha Bible kroya ohun is an me say so person we so for odi atem nko a Bible no your verses wo mo atem di nko a say obeka say Bible na aka nti Bible di atem di o say wo di atem Bible okum ni penti o say wo so kum nipa any rituals a good Bible mo no so obi so ya rituals a Bible kro leadership by example. Even God sacrificed his son. God sacrificed his son. Now we say service when you a code ba unim a code. Enti mem pesa me kasa ko echire bebre and a warm up will be message to the prophet, pastors and the Christian councils. And it tie mu ne kasa e besre mu. Samwa ye onyame kasa mafo dia. O se motinya menne e wo no kuretie mu. Na onyame adwene a ode ama no mo kanyame adwene na to ni patrima ni ba hu onyankopon ni mo nyame tumi die wo onyankopon. So Proverbs 10:22 the same Proverbs 1 at 10 verse 4 what's that 22 they say Radisha ne mo ni pa yo de fo na obredwuma de on fa bin kan over 10 verse 4 that was it is the hard work that makes you worthy. That is it. When code no the way sit here eti osofo obekin kan Proverbs chapter 10 verse 22 natural instead of say obekin kan ya ba ama watense bia se na watwa Proverbs 10 verse 4 no a bema watimi aye adwumantene abenja sika tu botom na de ohia bia watimi ato ma menche mo secret bi obi bia wotie mi bia so woje ho di se wo ye kristoni woje ho di se wo ye kremoni woje ho di se wo ye buddhism woje ho di se wo ye Krishna woje ho di se wo ye esomna donso mintime mo boni nyina. I am not here to criticize, but the only thing I want to tell you people is hard works make you worthy. Peace be with you. Shalom. Now what you said there, Mobeti and Kabio. Nature Bambo and Kobe Bia. Bye bye.